Διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, μήνυμα στήριξης με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και τη διεθνή δέσμευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί τη Ρωσία ότι στοχεύει σκόπιμα την πολιτιστική κληρονομιά της Ουκρανίας. Πρόκειται για έγκλημα πολέμου σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Με την εντατικοποίηση των επιθέσεων της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις προοπτικές για κατάπαυση του πυρός να παραμένουν αβέβαιες, οι προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο δεν ήταν ποτέ πιο επίγουσες. Η τέταρτη διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στη Ρώμη με τη δέσμευση περισσότερων από 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανοικοδόμηση της χώρας και την ανανεωμένη υπόσχεση να παραμείνει η Ουκρανία στο επίκεντρο της προσοχής. Το κόστος της ανοικοδόμησης της οικονομίας της Ουκρανίας έχει πλέον φτάσει τα 524 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν τριπλάσιο του προβλεπόμενου οικονομικού προϊόντος για το 2024, με τον τομέα της στέγασης και των μεταφορών να έχουν πληγεί περισσότερο. So we coordinate very closely as the international community to make sure that anything we do on assisting Ukraine or thinking through the reforms is actually aligned with their EU accession agenda. So the types of reforms they're looking at is, of course, creating a much more competitive economy, one where the public and the private sector play a significant role, one where the human capital is lifted up through better education standards, access to health care, social safety nets that are targeted but also funded, and very importantly, reducing the footprint of the state. Σήμερα η Ουκρανία αντιμετωπίζει την άνευ προηγουμένου πρόκληση της διατήρησης και της χρηματοοικονομικής δέσμευσης και της παγκόσμιας κινητοποίησης, ενώ οι μάχες συνεχίζονται. I'm quite upset about the situation with the economy. Although it's very resilient and it has been growing since 2022, business is recovering, there are great government programs to do so. However, we are getting to the point where all the expectations about the length of the war are wrong. So it was expected in all the projections on the macro situation that it's going to be ending in the mid-2025. And so it means that for the end of this year and for the next year, there is not enough external financing, not enough commitments on weapon, and there is, according to me, not enough attention to this at the URC. The level of participation at this edition of the URC that has taken place in Rome has been significant. The presence of so many companies and businesses has been one of the main highlights, showing the importance of fostering engagement between the private and public sectors and of keeping Ukraine's reconstruction high on the global agenda. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Εκκλησίες, μνημεία, βιβλιοθήκες. Σύμφωνα με την UNESCO, η Ρωσία έχει καταστρέψει ή προκαλέσει ζημιές σε πάνω από 500 πολιτιστικά μνημεία στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων 150 θρησκευτικών μνημείων σε 3 χρόνια πολέμου. Μεταξύ αυτών είναι και ο καθεδρικός ναός της Μεταμόρφωσης στην Οδυσσό. This is deliberate, this is coordinated, and this is strategic. Because our enemies, the aggressors, Russian aggressors, know that a nation is more than just territory. A nation is the people, it's the stories, it's the tradition, it's the values, it's their culture, which is why we must be strong on this point. We must continue to support our Ukrainian friends. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουκρανίας, που απειλείται από 3 χρόνια πολέμου, ήταν στο επίκεντρο της διάσκεψης για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 25 κράτη-μέλη θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να υποστηρίξουν την διατήρηση της ουκρανικής κουλτούρας, ανακοίνωσε η Κομισιόν στη Ρώμη την Πέμπτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ για να υποστηρίξει τον πολιτιστικό τομέα της Ουκρανίας. So the war in Ukraine, it's not just a war for territory. It's a war on values. It's a war on culture. And Ukrainian culture is part of European culture, which is why we must recognize its value and why we must protect it. We must look at what is happening in Ukraine, because whenever democracy is under attack, culture is always the primary target, which is why culture must be the primary defense as well. Η σκόπιμη καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί έγκλημα πολέμου σύμφωνα με τον ΟΗΕ.